பொறுமையும் அமைதியுமே மட்டும் உள்ள எல்லைகளும் திசைகளும் இல்லாத இந்த விண்வெளியில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஒற்றை பெண்ணாக 286 நாட்கள் வாழ்ந்தது எப்படி? எட்டு நாள் பயணமாக விண்வெளி மையம் சென்ற சுனிதா ஏன் இத்தனை மாதங்கள் பூமி திரும்ப முடியாமல் போனது? சுனிதா வில்லியம்ஸின் நெடும் பயணம் நமக்கு சொல்லும் செய்தி என்ன? மனிதகுலத்தின் மற்றொரு பெரும் பாய்ச்சலுக்கு முன்னோட்டமாக நடத்தப்பட்டதா சுனிதாவின் இந்த நீண்ட நெடும் பயணம்? ஜூன் 5, 2024 சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் பட்ச் வில்மோர் ஆகிய 2 விண்வெளி வீரர்களும் தாங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பயணத்திற்கு தங்களை தயார் செய்து வருகின்றனர். And there's a number of reasons why this day is so important. We are on the cusp of launching once again American astronauts on American rockets from American soil for the first time since 2011. விண்வெளியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பூமியில் இருந்து மனிதர்களை அழைத்துச் சென்று மீண்டும் அங்கிருந்து அழைத்து வர போயிங் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டார் லைனர் என்ற விண்கலத்தை இயக்கி பயணிக்க போகும் முதல் மனிதர்கள் என்ற பெருமையும் சாதனையும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் பட்ச் வில்மோருக்கு கிடைக்கப் போகிறது. This is the capsule that Sunny and I are going to have a chance to fly in, along with 2 others. And so we're following the whole process from beginning to end. From launch tomorrow morning to docking the next day and to landing a week and a half later. For me, it's just a situation where I find myself pinching myself. It's just, it's incredible to see this happen. We're living science fiction. It's really happening right here. மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் இரு வீரர்களும் 8 நாள் விண்வெளி பயணத்திற்கு தயாரானார்கள். 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. திட்டமிட்டபடியே போயிங் ஸ்டார்லைனர் விண்கலம் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள நாசா விண்வெளி ஏவுதள மையத்தில் இருந்து விண்வெளி நோக்கி சீறி பாய்ந்தது. பூமியில் இருந்து விண்வெளியில் உள்ள இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ற பன்னாட்டு ஆய்வகத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களை அழைத்துச் செல்ல உருவாக்கப்பட்டதாக கூறிய போதும் போயிங் ஸ்டார்லைனர் விண்கலம் பூமியில் இருந்து நிலவிற்கும் பின் அங்கிருந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் மனிதர்களை ஏற்றி பயணிக்கவே தயாரிக்கப்பட்டது. தற்போது நடைபெறும் இந்த சோதனை ஓட்டம் வெற்றி அடைந்தால்
ஸ்டார்லைனரின் அடுத்த பயணம் நிலவையும் செவ்வாய் கிரகத்தையும் நோக்கியே இருக்கும். Just like the space shuttle, which helped us build the International Space Station, which, by the way, is 120 yards long. In other words, from one goalpost in a football field all the way to the other goalpost. That's how big it is. Well, the Commercial Crew Program is taking our crew to and from the International Space Station. And of course, what we are doing is, as we adapt to long durations in zero gravity, as we build new technology and new procedures, it's going to help us on these much longer durations back to the moon and eventually to Mars. We have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into. சுனிதா வில்லியம்ஸை சுமந்து செல்லும் ஸ்டார்லைனர் விண்கலம் வெற்றிகரமாக தன் இலக்கான இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை நோக்கி பயணித்து அத்துடன் தன்னை இணைத்துக் கொண்டது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் இந்திய வம்சாவளியை கொண்ட இவர் குஜராத்தைச் சேர்ந்த தீபக் பாண்டே மற்றும் ஸ்லோவேனியாவைச் சேர்ந்த போனி பாண்டே ஆகியோருக்கு 1965ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 19ஆம் தேதி அமெரிக்காவில் உள்ள ஒஹாயோ மாகாணத்தில் பிறந்தார். நரம்பியல் வல்லுநராக இருந்த இவருடைய தந்தை சுனிதா வில்லியம்ஸை அறிவியல் சூழலில் வளர்த்து வந்தார். A strange family who had pictures and diagrams and brains on our dining room table. கல்வியில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டிய சுனிதா வில்லியம்ஸ் 1983ஆம் ஆண்டு பள்ளி இறுதியாண்டை முடித்த பின் அமெரிக்காவின் கடற்படை கல்லூரியில் பயின்று இயற்பியலில் இளங்கலையும் பின்பு பொறியியலில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றார். கப்பல் படையின் மாலுமியாகவும் விமானியாகவும் தேர்ச்சி பெற்ற சுனிதா வில்லியம்ஸ் 1998ஆம் ஆண்டு நாசாவில் பணிக்கு சேர்ந்தார். We play in space. Well, sometimes we play hide and go seek, as a matter of fact, because we can. And there's all sorts of places where you can hide, and then you can pop up on each other and say, "Hi! Oh, hey, who's here? Hey, Sasha. Hello. Hey, Kolya. It's Kolya's birthday today. And there's Oleg. Hey. People pop out of everywhere. So yeah, there's a lot of games you can play because there's a bunch of us up here. And sometimes we fly through the module and see who can fly the straightest or the fastest, just like you guys out on the playground. Look at this. These guys actually have been up here for about 9 months, and so they're expert space flyers by now. Sasha is a little bit newer. How many months? Just 3. Just 3 months up in space. I've only been up here for less than a week. So these guys are experts. Butch and I are learning a lot from them, as well as our other crew who, like I mentioned, is getting ready to go do a spacewalk. But like every day is fun. Every day we get to do all sorts of stuff. Maybe you would call it games. Maybe you would call it work. But, you know, just being in space is a lot of fun. You can look at things a lot differently when you're up in space. I'm going to float away. 2006ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி டிஸ்கவரி ஃபார் STS-116 என்ற விண்கலத்தில் முதல் முறையாக விண்வெளியை நோக்கி பயணித்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் இதுவரை 14க்கும் மேற்பட்ட முறை இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று வந்துள்ளார். ஸ்பேஸ் வாக் எனப்படும் விண்வெளி மையத்திலிருந்து வெளியே சென்று பல்வேறு பணிகளை அதிக முறை மேற்கொண்ட ஒரே பெண்மணி என்ற பெருமையும் பெற்றுள்ளார்.
8 நாட்களில் சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இருந்து திரும்ப திட்டமிட்ட சுனிதா வில்லியம்ஸுக்கு அதிர்ச்சி ஒன்றும் காத்திருந்தது. பூமியிலிருந்து தன்னை சுமந்து சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு முதல் முறையாக பயணித்த போயிங் ஸ்டார்லைனர் விண்கலம் பழுதாகி இருந்ததோடு விண்கலத்தில் இருந்த ஹீலியம் வாயுவும் கசியத் தொடங்கியது தெரிய வந்தது. இந்நிலையில் இதே விண்கலத்தில் பூமிக்கு திரும்புவது ஆபத்தானது என்ற நிலையில் விஞ்ஞானிகள் வேறு திட்டத்திற்கு தயாரானார்கள். அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்கள் பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்று திரும்ப பயன்படுத்திய ஸ்பேஸ் ஷட்டில் விண்கலம் பல்வேறு ஆபத்துகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் விண்கலம் 2011ஆம் ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டது. The crew of Apollo 1, then Challenger, then Columbia, and the many other astronauts that died while they were actually training. We will never forget these astronauts, nor all those who have lost their lives in the pursuit of discovery. We must always continue to embrace the core value of safety. It's an institutional and it's an individual responsibility. நாசா விண்வெளி வீரர்கள் 2011ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு சோயூஸ் என்ற ரஷ்ய நாட்டு விண்கலத்தையே பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்று திரும்ப பயன்படுத்தி வந்தனர். பிறகு அண்மை காலமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் டிராகன் என்ற விண்கலத்தை நாசா பயன்படுத்த தொடங்கியது. பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் சோயூஸ் MS-25 என்ற ரஷ்ய நாட்டு விண்கலமும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் டிராகன் என்ற விண்கலமும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருந்த போதும் அது ஏற்கனவே பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர்களை பூமிக்கு கொண்டு செல்ல உள்ள நிலையில் சுனிதா வில்லியம்ஸிற்கும் அவருடன் பயணித்த பட்ச் வில்மோருக்கும் விண்கலம் இல்லாமல் போனது. இதையடுத்து சுனிதா வில்லியம்ஸின் பூமியை நோக்கிய பயணம் பல வாரங்கள் தொடங்கி பல மாதங்கள் வரை தள்ளி போனது. பூமிக்கு திரும்ப கால தாமதமாகும் நிலையில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஏற்கனவே விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்த பயணக்குழு 71 மற்றும் 72 இணைந்து ஆய்வு பணிகளையும் விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டார். We work out quite a bit, like I was mentioning, on the treadmill, the bike, and the weightlifting is one to keep us healthy up here, while our bone density and muscle mass would go away if we didn't, because we don't need to walk, right? But also, when we come home, we want to be able to do everything that we normally do. As I get closer to landing, I'm going to walk on the treadmill a little bit, like with my eyes closed, for one thing, just to make my proprioceptive muscles, all the little muscles, have to get recharged. Also, probably do a lot of passive, where you're pushing the treadmill versus the treadmill running, and that way that works on some of your calf muscles, because some of those types of muscles haven't been used that much while we're up here. We do a lot of carrying of a lot of heavy stuff, but it doesn't weigh anything, so it's nice to work out on the weightlifting machines and stuff like that to keep ourselves in good shape. That's Butch. You guys have heard about him quite a bit. Him and I flew together, and he's getting ready to load up a spacecraft that's going to take a bunch of our scientific experiments back home. புவியீர்ப்பு விசை இல்லாத விண்வெளியில் வாழ்வதற்கு ஏற்றவாறு உணவும் உடற்பயிற்சியும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வில்மோருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. It's a little bit of a pain, but sometimes it's fun. So in the morning, it's nice to have a little bit of fresh fruit. So this is citrus fruit salad. It's already prepared. We just got to open it up. We actually have a refrigerator too that we could put that in. I like Indian food, so they actually sent up some Indian food that all you got to do is put in the heater, or like at home you'd put it in the microwave. And then we also have stuff that you have to hydrate. This is spicy Caribbean chicken,
And if you could see it, it looks sort of funny, but we just put water in it, and then we're able to hydrate it, put it in the heater, and it tastes really, really good. So those are like some of the things we eat, and I pick out my favorite stuff like this and eat, like I said, 3 times a day, at least. பூமிக்கு திரும்புவது எப்போது என்று தெரியாத நிலையில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் விண்வெளி மையத்தில் இருந்தவாறே பூமியை 4500 முறை சுற்றி வந்தார் என்பதோடு சுமார் 12 கோடி மைல்கள் தூரத்தையும் பயணித்திருந்தார். தனது தலைமை பண்பை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தின் தலைமை பொறுப்பையும் ஏற்றார். காலங்கள் உருண்டோடிய போதும் தாம் பூமிக்கு எப்போது திரும்பப் போகிறோம் என்பது மட்டும் ஒரு புதிராகவே இருந்தது. ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் நாசா தனது இறுதி முடிவை எடுத்தது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் பயணித்த ஸ்டார்லைனர் விண்கலத்தை ஆளின்றி பூமிக்கு திருப்பி அனுப்புவது என்றும் 2 இருக்கைகள் கொண்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகன் விண்கலத்தை பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்திற்கு அனுப்புவது என்றும் முடிவானது. செப்டம்பர் 28, 2024 புளோரிடாவின் கேப் கார்னிவல் விண்வெளி ஏவுதளத்திலிருந்து விடுதலை என பெயரிடப்பட்ட டிராகன் விண்கலம் நிக் ஹேக் மற்றும் அலெக்சாண்டர் கோர்பனாவ் என்ற 2 விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆளில்லாத 2 நாற்காலிகளோடு பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் நோக்கி சீறி பாய்ந்தது. விடுதலை விண்கலம் 2024 செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வெற்றிகரமாக பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டது. என்றபோதும் அச்சமயம் நிலவிய வானிலை மாற்றங்களும் விண்கலத்தின் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளும் பூமிக்கு திரும்பும் பயணத்தை மேலும் காலதாமதமாக்கியது. 286 நாட்கள் விண்வெளியில் கடந்துவிட்ட நிலையில் 2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 18ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் வில்மோர் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் விடுதலை விண்கலத்தில் நுழைந்தனர். அமெரிக்க நேரப்படி அதிகாலை 1:05 விடுதலை விண்கலம் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்திலிருந்து தன்னை துண்டித்துக் கொண்டு பூமியை நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கியது. That was 10:05 p.m. Pacific time on March 17th for those of us here in California. சரியாக 17 மணி நேரம் பயணத்திற்கு பிறகு பூமியை நெருங்கியது விண்கலம். அனைத்து செயல்பாடுகளும் சரியாக நடந்தேறியதை அடுத்து விடுதலை விண்கலம் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் எரிமலை குழம்பின் வெப்பத்தை விட அதிக வெப்பநிலையில் நுழைந்து புளோரிடா கடற்கரையை அடுத்த மெக்சிகோ வளைகுடாவில் விழுந்தது. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which
Hatch just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gormanoff. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings was actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew. We are continuing to get some great news on our screen, but I know you have an even better view yourself. Yeah, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of this spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. பல மாதங்களுக்கு பிறகு பூமியை அடைந்த சுனிதா வில்லியம்ஸை டால்பின்களே முதலில் வரவேற்றன. பின்பு அங்கு காத்திருந்த மீட்புக் குழுவினர் சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட கடலிறங்கிய வீரர்களை பத்திரமாக மீட்டனர். And then eventually they'll fly back to Houston. So once securely on, and there you have it. The side hatch is open for the first time since September. நாட்கள் விண்வெளியில் புவியீர்ப்பு விசை இல்லாத நிலையில் வாழ்ந்த சுனிதா வில்லியம்ஸின் உடல்நிலை மீண்டும் ஆற்றல் பெற 45 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். சுனிதா வில்லியம்ஸின் சாதனை பயணம் அமெரிக்காவை கடந்து குஜராத்தில் உள்ள அவரது மூதாதையர் கிராமம் வரை கொண்டாடப்பட்டது. சுனிதா வில்லியம்ஸின் நீண்ட காத்திருப்பு மனித குலத்தின் விடாமுயற்சிக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருப்பதோடு இந்த பூமியே நமது வீடு என்பதையும் அதை வந்தடைய எவ்வளவு நாட்களானாலும் மனிதகுலம் காத்திருக்கும் என்பதையும் நினைவூட்டுகிறது. A flip? Show them a flip. Okay, let's do it. Oh, okay. Ready? Which way are you going? I'm going this way. 1, 2, 3. A little loss of control. Grace, you didn't let your hair go. Every day we do flips up here. It takes too much effort. It's cool. This is what it looks like when it's crazy and out of control.